It is now my great privilege to introduce our distinguished Honorary Fellowship recipients. I ask them to please take their places on the stage as I call their names and remain standing until everyone has reached the stage. Thank you. Drora Avissar from Israel. Jeffrey Cosiol from the USA. Ruth Elaine Flinkman-Marandy from the USA. Raphael Mishan from the USA. Professor Gerd-Volker Roschenthaler from Germany. Senator Paul B. Steinberg from the USA. Maurice Meir Shashoua from Brazil. I now ask the Technion's leadership to join us on the rostrum and take their places as I call their names. Lawrence Jacquier, Chairman of the Board of Governors. Professor Peretz Levy, President of the Technion. And Yoram Alster, Chairman of the Technion Council. We are honored to welcome the members of our Board of Governors, friends of the Technion from Israel and abroad, and all staff of the Technion. The individuals whom we are privileged to recognize this evening with our honorary fellowship represent the highest level of dedication to the mission of the Technion. All have shown outstanding personal examples of volunteer leadership, whether this be expressed in support of our students, helping to enlist new faculty, supporting cutting-edge research, or ensuring that we have the finest of facilities in which to teach and pursue our scientific work. Our honorees this year come from different parts of the globe, reflecting the Technion's position as one of the world's most respected research universities for science and technology. As a member of the Technion faculty, I would like to thank our honorees on behalf of my colleagues for their dedication, leadership, and support. Ladies and gentlemen, I now call upon the Chairman of the Board, Lawrence Jacquier, to address us. Thank you, Itai. President Peretz Levy, members of the Board of Governors, and all members of the Technion family. Bruchim habayim. Welcome. I wish each of you could actually be up here with me at this moment to take in this incredible sight in front of me. I look out from this stage and see so many people so beautifully framed by the Technion buildings. It gives one a sense of pride and joy, and a very good reason to call this the festive opening of the Board of Governors. It is usual that this evening is coupled with the conferral of our honorary fellowships, and this year that is no exception. But this year it is an exceptional year, as it is a celebration of the centennial of the cornerstone laying of the Technion in 1912. And so we are able to celebrate for three reasons. And in Judaism, the number 3 has a great deal of importance, because we believe that the world stands on 3 things: Torah, Avodah, Gimilut Chasadim. Learning and education, hard work, and deeds of kindness. Those 3 things could not better describe the Technion and all of us here this evening. It seems like, in some way, those were especially written
for us. We are a place of learning, surrounded by the many faculties and units of education, making contributions to the world of academia and developing research beyond any limits of restraint and measured only by success and innovation. The Technion is a powerhouse in which the greatest of minds come together for the purpose of education. It is in this environment that our devoted students learn, our amazing faculty teaches, and rewards are received and contributions made. This is where humble beginnings become proud developments. It is an environment in which you can meet 3 Nobel laureates lecturing at one and the same time, as well as encountering those who are starting out on their academic endeavors, the Nobel laureates of the future. And I have no doubt that there will be future Nobel laureates from the Technion. All this is possible because we are also a place of work. Joining us here tonight are all the various faculty and administrative staffs of the Technion, those who day in and day out make the university buzz alongside our students. We owe them a debt of gratitude for their contribution to making this institute the vibrant and exciting place that it is. Through their hard work, we are at the cutting edge of technology and scientific and medical breakthroughs constantly. Through their hard work, we are at the forefront of innovation and development, creating a future of which we can all be very proud. Without all of you, it would not be possible for the Technion to be a place of exceptional learning. And so together, we are a place of both learning and work, Torah and Avodah. That leads me to the third thing, the reason for the conferring of our honorary fellowships this evening. The third thing on which the world stands, Gemilut Chasadim, deeds of loving kindness. Looking around tonight, one can sense those deeds that prevail throughout this campus. They are deeds of loving kindness, which makes this campus more than just an edifice. Indeed, we are so surrounded by those deeds of kindness that on this night we will be conferring honors and awards for those people sitting to my left who perform deeds of loving kindness in their support of the Technion. Tonight, we honor such a group with our honorary fellowship degree, in Hebrew, Amit Kavod, a friend of honor. Our honorees come from various fields of expertise and dedication. They bring to the Technion their particular energy, innovation, and support. Let me thank you, our honorees, this evening for being a friend of honor for the Technion and performing all of the deeds of loving kindness which you have on our behalf and which enable the Technion to exist and, yes, express its appreciation to you in such a wonderful manner. Ladies and gentlemen, friends one and all, members of the Technion family, let me finish my remarks this evening by trying to convey an image, and I would ask that you try and embrace it as well. I imagine sitting in the audience tonight those founders of the Technion who laid the cornerstone in 1912. 100 years ago, they had a dream and a vision of establishing an institute of technology in as yet
a state of Israel that had not garnered its independence. As they look around tonight, they cannot believe that their dream came to fruition beyond all expectations and hopes. Tonight is not a night on which to pronounce statistics or data, and our founders would probably not even be able to understand what such statistics might mean in the modern world of 2012. They would admit, however, to being exceedingly proud of what the Technion has contributed to the state of Israel and to the Jewish people, which is beyond any possible scientific measurement. But what I think would astound them is where the Technion now stands on the world stage and what it will take us to in the next 100 years. We here tonight owe it to our founders to ensure that the next 100 years are as exceptionally great as the first 100. The theme of our board this year is "It Starts Here." That follows the theme of our board meeting last year, "How We Do It." Well, we have done it, and we have done it well. And it starts here, and it goes from here, and may it never finish. Le'olam va'ed, forever and ever. Thank you. Thank you very much, Mr. Jekier, for those inspiring words. I now invite Professor Peretz Levi, President of the Technion, to address us. The President will deliver his greetings in Hebrew. Please use your simultaneous translation devices. Toda Itai, Chairman of the Board, Mar Larry Jekier, Chairman of the Council, Mayor Malster, the Honorable Ambassador of Brazil, Maria Eliza Berenguer, נשיא אוניברסיטת ברלין, יורג שטיינברג ואשתו ברברה, our Honorary Fellows, members of the board, משפחת הטכניון. לפני 100 שנים התחלנו מאפס, בלי יסודות, בלי בניינים, בלי מקורות מימון למשכורות ולציוד, בלי חברי סגל, כמעט בלי מהנדסים, ובלי סיבה להאמין שמשהו מן החזון היומרני הזה יקרום אור וגידים. אך אבן הונחה על אבן, קיר הוקם ליד קיר, והבניין ההיסטורי של הטכניון החל להתרומם בעיר נמל קטנה ומנומנמת בשולי האימפריה העות'מאנית. באר נחצבה במקום, מקור מים שישמש לא רק את מעבדות הטכניון ואת מבקריו, אלא את כל הקהילה המקומית בחיפה. ומורים החלו להנחיל תורה כאשר הם נאבקים ללמד בשפה עתיקה שהקיצה מתנומה בת 2000 שנה. התפתחותו האיטית ולעיתים המייסרת של הטכניון התרחשה במקביל לשתי מלחמות עולם ולמאבק לכינונה של מדינת ישראל. מאז ועד היום ולנוכח המלחמות הרבות שהראו בעשרות השנים האלו, דבק הטכניון בחזונו. חינוך דורות של מהנדסים, מדענים, ארכיטקטים ורופאים. פעילות מדעית מחדשת לפיתוחה, בריאותה וביטחונה של מדינת ישראל ותרומה לאנושות כולה. מהו הטכניון כיום? 100 שנים לאחר האירוע ההיסטורי על המורדות החשופים של הכרמל. מי שמבקש את התשובה חייב להסתובב בקמפוס, רצוי בגלימת קסמים שתהפוך אותו לרואה אך בלתי נראה, כך שיוכל להיכנס לכיתות, למעבדות, למשרדים ואפילו לחדרי הטיפול בבתי החולים מבלי להפריע למהלך הטיפול. מקום טוב להתחיל את הסיור הוא כאן, ממש כאן, במקום הזה, בלב הקמפוס. כאן תוכלו להצטרף ביום שטוף שמש לצעירים היושבים על הדשא ובידיהם מחשבים ניידים ומשוחחים, שותים קפה ומתווכחים על הרצאה האחרונה במדעי המחשב, בפיזיקה או במתמטיקה. אם תקשיבו היטב, תשמעו בליל של שפות,
עברית ועברית במבטא רוסי, ערבית, אנגלית ואנגלית במבטא קנדי, ותראו את הזוגות שראשיהם רכונים על מסכי המחשב ומשוחחים בסינית כאילו הם האנשים היחידים בעולם. על הספסלים שבשולי קר הדשא תוכלו לראות צלחת מעופפת או פריסבי משייטת באוויר מפינה אחת של הדשא לפינה הנגדית בסגנון קליפורני מיומן. אחר כך אתם מוזמנים לצעוד על קצות האצבעות לכיתות הלימוד בבניין אולמן. שם תוכלו לצפות במאות עיניים בורקות שנעוצות במרצה ובמרצה, הכותבים נוסחה מסובכת על הלוח, והסטודנטים מנסים לא להחמיץ ולבלוע כל מילה שלהם. באולם ההרצאות לא רחוקה הדרך לכיתות הקטנות יותר, שם שקועות קבוצות סטודנטים מהשנה הרביעית בדיונים לוהטים באשר לתכן הנכון של מודל הנדסי כלשהו, או בשאלת מיקומו העתידי של שטח ירוק בשכונה חדשה אותה הם מתכננים. כעת אתם מוכנים לביקור במעבדות המחקר. במעבדות תחושו מיד במתח באוויר. הפרופסור והסטודנטים שלו ממתינים בדריכות קצרת רוח לתוצאות של ניסוי מורכב ומסובך שעל תכננו הם שקדו חודש תמים. קריאות השמחה שלהם מהדהדות בבניין כולו כשקרן הלייזר פוגעת במטרה בדיוק כפי שהם ניבאו. אתם כמובן מוזמנים להצטרף אליהם לחגיגה של הצלחת הניסוי בפאב החונטה בבית הסטודנט החדש על שם זילוני. אם איש אינו יושב מול הטייטן, המיקרוסקופ הענק בפקולטה להנדסת חומרים, ואיש אינו עובד בחדרים הנקיים בבניין הננו-אלקטרוניקה על שם זיספל, תוכלו להציץ לתוך המיקרוסקופ ואפילו להעמיד פנים שאתם חתן פרס נובל בכימיה, פרופסור מחקר דני שכטמן, ולצעוק אוריקה, שתראו כיצד האטומים מפזזים לנגד עיניכם לכדי יצירה מדעית אומנותית עם סימטריה מחודמשת. אבל זה עוד לא הכל. אם תתגנבו לסדנאות, סדנאות הפקולטה, למשרדים, תשוטטו במסדרונות בית הסנאט ותציצו למשרדים, תפגשו את הסגל הטכני והסגל המנהלי המעולים שתרומתם לתפקוד הטכניון, תפקודו היומיומי, לא תסולה בפז. במורד המזרחי של הקמפוס, במרכז לחינוך קדם אקדמי, מאות בחורות ובחורים צעירים מקבלים הזדמנות שנייה להפוך לסטודנטים בטכניון, ותלמידי בתי ספר מקבלים את הגירויים הראשונים לקראת הצטרפותם לטכניון בעוד כמה שנים. במורד המערבי של הגבעה, בשעות בין הערביים, בכפר המשתלמים על שם זילוני, תוכלו להצטרף לחבורת פעוטות בארגז החול שבמגרש המשחקים על שם ג'מי קוסיול, בשעה שאימותיהם יושבות על הספסל הסמוך ומתכוננות למבחן בפיזיקה או בכימיה הצפוי מחר. אחר כך, על קצות האצבעות, תתגנבו לחדרי החולים בבתי החולים בחיפה ומחוצה לה. שם סטודנטים הלומדים בפקולטה לרפואה על שם רפפורט עושים את צעדיהם הראשונים המאוססים באבחון רפואי ובטיפול במחלות. ולסיום תחזו במעשה קסמים של ממש. במעבדת המחקר לאלקטרופיזיולוגיה של הלב ורפואה רגנרטיבית על שם סוניס, לנגד עיניכם המשתאות יהפכו פרופסור ליאור גבשטיין וצוותו תאי אור של חולי לב לתאי לב פועמים. בכך יסללו את הדרך לתחום חדש, מסעיר ופורץ דרך ברפואה. זו הווייתו העכשווית מרובת הפנים של הטכניון 2012. זאת משפחת הטכניון על כל רבדיה, חברי הסגל, אנשי המנהל, מהנדסים, טכנאים. לכל אחת ואחד מהם יש חלק בהצלחתו. יותר מ-90,000 בוגרים ומיליוני מדענים, סטודנטים, יזמים ואזרחים ברחבי העולם הושפעו מן הנעשה בטכניון. מאז תכנונה ההנדסי של אותה באר ראשונה בחיפה, נבע זרם של המצאות, מוצרים חדשים ושירותים חדשניים ממוחותיהם של בוגרי הטכניון ושל חברי הסגל שלו. זיכרונות ניידים, האלגוריתם של זיו ולמפל לדחיסת מידע, תרופת האזילקט של פרופסור מוסא יודים וג'ון פינברג, פענוח מנגנון היוביקוויטין האחראי לפירוק חלבונים בתא של חתני פרס נובל בכימיה, פרופסור אברהם הרשקו ואהרון שולחנובר, פענוח הפסיפס המרתק
של הכבישים הקוואזי-מחזוריים על ידי פרופסור שכטמן ועוד ועוד ועוד. טביעות אצבעותיהם של בוגרי הטכניון נמצאות גם במבנה המגורים, במבנה הציבור, בשכונות, בערים וגם ברשת הכבישים והמחלפים ברחבי הארץ. השנה האחרונה הייתה אחת השנים הנפלאות בתולדות הטכניון, אשר הגיע לשנת ה100 שלו עם חתן פרס נובל חדש, השלישי בטכניון תוך 7 שנים. ואם לא די בכך, בסוף שנת 2011 הגיעה ההכרזה הדרמטית של ראש עיריית ניו יורק, מר מייקל בלומברג, על זכייתם של הטכניון ואוניברסיטת קורנל בתחרות יוקרתית להקמת מרכז מחקר הנדסי יישומי בעיר ניו יורק. לא יכלנו לייחל למתנות יותר מרגשות ממתנות אלה לרגל שנת ה100. כל הישגיו המופלאים של הטכניון לא היו אפשריים ללא מסירותם ומחויבותם של ידידינו ברחבי העולם ובישראל. האנשים יוצאי הדופן שאנו מצדיעים להם היום על ידי הענקת התואר עמית כבוד הם דוגמה מופלאה למשפחת תומכי הטכניון הפרוסה ברחבי העולם. הם באים מישראל, מארצות הברית, מגרמניה, מברזיל ומבריטניה. כל אחת ואחד מהם ראוי להכרת תודה עמוקה מצידנו על אהבתם רבת השנים ועל תמיכתם האיתנה בטכניון. תודה לכם, דרורה, ג'פרי, רות, רפי, גרד, מוריס, פול. עזרתכם ותמיכתכם הם משאב יקר בחתירתנו למצוינות. אני מאחל לכולכם ערב מהנה ושוב מודה לכם על מסירותכם לטכניון. Thank you, Professor Levy. I now call upon Yoram Alster, Chairman of the Technion Council, to read the scroll in Hebrew and in English as will be presented to the awardees tonight. By virtue of the authority vested in it by the Board of Governors and the Constitution of the Technion, and pursuant to the decision at its meeting on the 10th day of Kislev, 5772, the 6th day of December 2011, the Council of the Technion hereby confers upon Drora Avissar, Jeffrey Cosiol, Ruth Elaine Flinkman-Marandy, Raphael Mishan, Professor Gerd-Volker Roschenthaler, Maurice Meir Shashoua, Senator Paul B. Steinberg, the degree of Honorary Fellow of the Technion, given in Haifa on the 70th days of Sivan, 5772, the 10th day of June 2012, in the 65th year of the independence of the State of Israel. Signed by Lawrence Jakir, Chairman of the Board of Governors, Professor Peretz Levy, President, Yoram Alster, Chairman of the Council. Congratulations. Thank you, Mr. Alster. I will now say a few words about each of our distinguished recipients. Full biographies in Hebrew and English can be found in your program. As I complete my words about each recipient, each one will approach the podium to receive their scroll from the President. The recipient will then return to his or her seat. We will start with Mr. Maurice Meir Shashoua, who will receive his scroll and return to his seat in the audience. Maurice Meir Shashoua, a graduate of London University, was born in Iraq. His plans to study engineering at the Technion were interrupted by World War II, after which he arrived in Brazil. He is the first Brazilian member of the Board of Governors. He established the Shashoua Family Scholarship Fund to enable students to complete their Technion studies. In recognition of your active leadership as president of the Brazilian Technion Society and your active membership in the Brazilian Jewish community, in gratitude for your long-time friendship, devotion, and persistent support of the Technion, and in appreciation of your voluntary role as a goodwill ambassador for the Technion and through it for the State of Israel. Thank you, Mr. Shashoua. I ask the other recipients to please stay on the stage after receiving their scroll. Drora Avissar, please rise.
דרורה אבישר נולדה בפתח תקווה, והיא מעורבת בפעילות הטכניון ואגודת דורשי הטכניון בישראל זה יותר מ-40 שנה. תרומתה רבת השנים של דרורה לאגודת דורשי הטכניון בישראל ולטכניון חרוטה כמעט על כל מעבדה, בניין או פרויקט. דרורה אבישר רואה בצמצום הפערים בחינוך את מיעוט פעילותה, וגם לאחר פרישתה ממשיכה לעבוד בהתנדבות בפרויקטים שונים. Please approach the podium. בהוקרה על תרומתך יוצאת הדופן לטכניון במשך שנים רבות, בתחילה כעובדת אגודת דורשי הטכניון בישראל, ואחר כך כמנהלת האגודה במשך 2 עשורים, על היותך יוזמת ומלווה של פרויקטים גדולים וחשובים בטכניון, על הקמת תשתית רחבה ומרשימה של תורמים ותומכים, על תרומתך לצמצום הפערים בחינוך, תחום אותו את רואה כשליחות אישית, ועל היותך דוגמה ומופת למעורבות, למסירות ולעשייה ללא גבולות. Would Jeffrey Cosiol please rise? Jeffrey Cosiol is a leading expert in complex engineering projects and a relative of Technion graduates. A Technion guardian, he has focused his gifts on graduate fellowships in biotechnology. Recently retired as managing principal at Kling, an integrated architectural, engineering, and interior design firm, he uses his management skills as an innovative leader in the American Technion Society. Please approach the podium. In recognition of your passion for Israel and the Technion, based on your belief in the centrality of science and technology to Israel's future, in gratitude for your support, especially for Technion graduate students, and in appreciation of your effective leadership at the local and national levels of the American Technion Society. Would Ruth Elaine Flinkman-Marandy please rise? Ruth Elaine Flinkman-Marandy, a philanthropist active in the Beverly Hills area, is a Technion guardian and member of the Technion's International Board of Governors, who has also served on the boards of several other Israeli universities and medical organizations. She established the Ruth and Stan Flinkman Genetic Networks Laboratory and is a president of Flinkman Management Incorporated. Please approach the podium. In acknowledgement of your devotion to Israel and to the Technion, your deep understanding of the importance of medical science to the people of Israel and the world, and your service on the local and national levels of the American Technion Society. Would Raphael Mishan please rise? Raphael Mishan is a Technion graduate who did postgraduate studies at Columbia University and New York University. An avid supporter of civic and religious causes in both Israel and the United States, he is a Technion guardian and a member of the Technion International Board of Governors. He has established scholarship and fellowship funds and an fMRI research laboratory. Please approach the podium. In sincere appreciation for your profound love of Israel and dedication to the Technion, in thanks for your support of Technion research and caring for our students, and with gratitude for your understanding of the Technion's vital role in Israel's future, and for being a role model for Technion alumni. Would Professor Gerd-Volker Roschenthaler please rise? Professor Gerd-Volker Roschenthaler, Professor of Chemistry at Jacobs University, Bremen, earned his degrees at the University of Saarland-Saarbrücken and attained his habilitation at the Technical University of Braunschweig, Germany. A member of the Technion Board of Governors, he has been a frequent guest lecturer at the Technion and has demonstrated a very strong commitment to Israel. Please approach the podium. In acknowledgement of your active leadership role in the German Technion Society,
in tribute to your continuing devoted engagement as a bridge builder between Israel and Germany, and in recognition of your active volunteer efforts on behalf of the Technion as well as Jewish and Israeli causes in the German society. Would Senator Paul B. Steinberg please rise? Florida Senator Paul B. Steinberg is a Miami lawyer. He is a member of the American Technion Society National Board of Directors. He co-chairs the Planned Giving Committee, is a member of the Leadership Development Committee, and a member of the Technion International Board of Governors. He and his wife Sandy have established endowed master's and doctoral fellowships. Please approach the podium. In acknowledgement of your devotion to the Technion and the State of Israel, in appreciation for your sincere commitment to Israel's future through your support of the Technion, and in admiration for your many accomplishments on behalf of the American Jewish community and the state of Florida. I would now like to invite Senator Paul B. Steinberg to respond on behalf of the awardees. Good evening, Chairman Larry Junkier, Technion President Professor Peretz Levi, my fellow award recipients, faculty members, students, and guests. I have been awarded the great privilege to speak this evening on behalf of my fellow honorees and convey to you the pleasure and pride we all feel on this occasion. My colleagues are from Israel, Drora Avissar, from Germany, Professor Gerd-Volker, Roschenthaler, from Brazil, Maurice, Shashoua, and from the United States, Jeffrey Cosiol, Ruth Flinkman-Marandy, and Raphael Mishan. I cannot believe that it was over 35 years ago when I wandered into the offices of the American Technion Society on Miami Beach in a bank building that a group and I had just purchased, and wondered why this organization was occupying space and not paying any rent. So I went up to investigate. I learned that the former owner of the bank was a supporter of Technion, and he gave the space to the organization free of charge. Well, of course, since I was there, they invited me into a board meeting. I like what I heard, I like what I saw, and the rest is history. 35 years ago, that happened, and here I am today. A few years ago, my wife Sandy and I accompanied a group from our chapter on a mission to the Technion in Israel, during which we were able to experience the pride of meeting the students and the faculty and the people associated with this great institution. And of course, we learned that by being here, it really exceeded our expectations. A number of years later, I had the pleasure of again visiting the Technion on behalf of the American Technion Society and their planned giving professionals, and had the privilege today of seeing what has happened over these many, many years. Words and pictures that we see in the United States does not do this organization justice. All I can say is, wow, look around you. This is amazing. And just recently, being here now, I had the pleasure of seeing a dormitory that I and a group from South Florida helped build and dedicate
which I had not seen before, meet some of the students, graduate students who receive fellowships that I helped and Sandy helped fund, and you learn that it is a continuing, growing family around the world. It further gives me a tremendous joy to think about the season that Technion has just had. Extraordinary for any university, particularly one the size of this organization. Receipt of awards on a global stage. When Technion professor Dan Shechtman was awarded the Nobel Prize in October after a career spent defending his work, we felt a similar pride. After all, it was the Technion's third Nobel Prize and the second in 8 years. But equally important to the American Technion Society were the events that followed a few weeks later, events that simply had no precedent. When New York City announced its selection of Technion and Cornell University to build a cutting-edge engineering school on Roosevelt Island, I am certain everyone felt nachas, from Miami to New York to Jerusalem to Haifa, around the world. Living in the United States, I personally look forward on my visits to New York to visit that Technion campus as often as I can. And I would hope anyone that comes to New York visits this campus. As president of the South Florida region and a member of the National Board, these monumental achievements, I am certain, will help the American Technion Society's ability to generate gifts for the Technion in the United States and around the world, and provide each and every member of our organization with the additional motivation to increase their efforts to support our university. I am grateful for having been offered the opportunity to be part of the American Technion Society and Technion, and to contribute to Israel's progress and earn the worthy honor that has been bestowed on me and the other recipients today. I feel especially fortunate to share the honor with friends and colleagues from the American Technion Society and around the world who have done not only as much, but considerably more for the Technion over the decades than I have done. And I speak for all of us, all of my colleagues, to say we are continued to be committed, devoted, and energized for the ongoing work of the Technion and for the State of Israel. Thank you very much. Ladies and gentlemen, this concludes the formal part of the evening. We will now sing Hatikva.
concludes our ceremony. To those of you driving, please drive safely. לילה טוב לכולם.